Hello friends, welcome to your own channel Knowledge Adora. August 4th, 2020 ஓட ஸ்டாக் டாக்ஸ். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அதே மாதிரி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். The past 4 செஷனும் பார்த்தீங்கன்னா there was a downtrend. இன்னைக்கு the market is going up. So what is happening in the market? Is market going up and should we be cautious? இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம். நம்ம நேற்று வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி US market was in green, so was the other market. So our market takes cue from these markets. So in the trend was set in the morning itself about what happened yesterday in the other markets. So it was bound to go up. So that is the reason today we saw the positivity. Let's also see what is happening in the Asian markets. The Asian markets generally இன்னைக்கு வந்து greenல start ஆச்சு and it happened to be in the green for the entire sessions. So it was a positive thing and that's why our market also takes the cue from this one. And today we saw the positive in our market. And apart from this, there were other reasons we will discuss in this video. உங்கள் ஸ்க்ரீனில் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நிஃப்டியோட சார்ட். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is basically we can say it is exactly the reversal of the yesterday's chart. So yesterday chartல வந்து 13 stocks were in positive whereas 37 stocks were negative. இன்னைக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடுங்க. Almost 32 advances வந்து 32 stocks is positive whereas declining stocksல வந்து 17 இருந்துச்சு. ஒரு stock was unchanged. And one more thing, please note the Reliance share ஓட price note பண்ணி வச்சுக்கங்க. We will discuss it out in further in this video. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது நிஃப்டியோட சார்ட் பேட்டர்ன். நிஃப்டி நேற்று க்ளோஸ் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,891.60 அண்ட் டுடே இட் ஓப்பன்ஸ் அப் 10,946.65 அப் 55.05 பாயிண்ட்ஸ் அப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இன்னையோட பீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி 11,112.25 பாயிண்ட்ஸும் அது லோவர் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,908.10 இருந்தது. But when it closes at 11,095.25. So today it was an uptrend and it was really good to see Nifty after 4 sessions to be in green. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பேங்க் நிஃப்டியோட சார்ட் பேட்டர்ன். வாவ், வாட் அ டர்ன் அரவுண்ட். நேற்றுக்கு நம்ம டவுன் ட்ரெண்டில் பார்த்தோம், இன்னைக்கு என்டையர்லி ரிவர்ஸ் விச் இஸ் அப் ட்ரெண்ட். 418.40 பாயிண்ட்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 2% ஸ்விங் அப் ஸ்விங்கில் இருக்குது. நேற்று நம்ம சொல்லும் போது HDFC was one of the factor. இன்றைக்கும் HDFC is one of the factor. So king of index, HDFC. So that has played a game today also. So it's positive today. Let's discuss this in this video. நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது நிஃப்டி 50 அண்ட் அதர் இண்டஸ்ட்ரஸோட சார்ட். ஜென்ரலாகவே எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் இருந்துச்சு அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்தியா விக்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி Nifty IT வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சு. ஸோ why was it negative we will be discussing. So today on a whole it was a good day for our Indian markets. இப்போ நம்ம பேங்க் நிஃப்டியோட சார்ட் பார்க்குறோம். எஸ்டர்டேவோட டர்ன் அரவுண்ட். ஆனால் இங்கே மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா HDFC which we wanted to note it. ஏன்னா HDFCயோட percentage on the index is 9.56%. இன்னைக்கு HDFC had a good rally. So the bank Nifty has gone up. Apart from that, Kotak Mahindra as well as ICICI Bank கூட நம்மளோட மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷனில் இருக்காங்க. அவங்க ரெண்டு பேருமே இன்னைக்கு பாசிட்டிவில் இருந்ததுனால பேங்க் நிஃப்டி இன்னைக்கு க்ரீனில் இருந்துச்சு. அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் வாஸ் ஆல் ஸ்மால் டீவியேஷன். ஸோ இன் ஜென்ரல் பேங்க் நிஃப்டி வாஸ் ஹோல்டிங் குட் டுடே. இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்து பவுன்ஸ் பேக் பண்ணதுக்கு மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வர் பாசிட்டிவ். பட் இஃப் யூ சே the index இருக்கிறது மேஜராக இருக்கிறது Reliance and HDFC has contributed a lot. HDFC வந்து which is having 9.56% in the index computation. அதோட இன்னைக்கு மேலே போச்சு. How much? It's 3.8% up. So that has pulled up. And Reliance, it is 7.4%. Why it has gone up? வாங்க பார்க்கலாம். Today market is up for major reasons. Majority of the shock and share price was good enough. The major contributors Reliance and HDFC. Reliance was in limelight and shot up for 7.4%. The reason behind is there was a talk for some time about
Reliance acquiring the Future Group. இதோட ஸ்டேட்டஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு என்ன ரூமர்ஸ்னா ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு, த அக்விசிஷன் இஸ் ஹேப்பன்ட் as of now no. It is in the last phase leg in the negotiation and takeover. இப்போது கொஞ்சம் வேல்யூவேஷனில் இஷ்யூஸ் இருக்குது, லோன் புக்கோட ரீஸ்ட்ரக்சரிங் அண்ட் பேங்க் நெகோசியேஷன்ஸில் இருக்குது. ஒன்ஸ் திஸ் இஸ் பீன் சார்ட்டட் அவுட், Reliance would be acquiring this one and that will be another feather in its cap. Next important issue or the news that has come into the market is the HDFC. HDFC Bank has a new CEO. நம்ம நேற்று பார்த்தோம், மிஸ்டர் ஆதித்ய பூரி sold his shares. அப்போ சொன்னோம் he is retiring in October. So there is a new CEO who is coming in, that is Shashidharan Jagadisan, and he is going to replace Aditya Puri. RBI has given its nod today, and the moment this news came to the market, HDFC stock market has started going up. ஸோ ஜென்ரலாகவே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஈவன் யூஎஸோட இது பார்த்திங்க மார்க்கெட்டில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட manufacturing activity data which has come up, so that was also positive. Only factor that was negative அப்படின்ட்டு சொல்லும் போது Nifty IT. You know that today's news which has come up that Trump has signed an executive order. What is this order all about? This order is to ban companies from contracting the H1B visa workers on government contracts. So இது one of the factors. இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் நியூஸ் இன் தி மார்க்கெட் செக்மெண்ட்டில் பார்க்கும்போது மிஸ்டர் சசிதரன் ஜெகதீஷனோட அப்பாயின்மெண்ட் as CEO of HDFC Bank தான். RBI has put its stamp of acceptance and that is given very positive, and we can see the markets going up, especially the banking side, Bank Nifty or HDFC or the share price. We are expected to go up because he comes with a good experience as who's basically an insider. He is not new to HDFC. He has been a part of HDFC family for a very long time. இன்றைய மற்ற செய்தி பார்க்கும்போது NMDC பற்றி பேசுவோம். NMDC which is the largest domestic iron ore producer, இது வந்து 13% rise in the production காமிச்சிருக்கு July 2020 and 7% rise in sales in July 20 as compared to last year 2019 ஜூலைக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது 13% in production and 7% in sales. இந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து டியூரிங் திஸ் கோவிட் லாக்டவுன் பீரியட், ஸோ விச் இஸ் பேசிக்கலி அ ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் தான். இப்போ இதோட சத்தீஸ்கர் ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த July 2020 as on July 2020 the production வந்து 1.56 million ton இட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. whereas last year the same period வந்து 1.16 million ton ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆஃப் 35%. whereas சேல்ஸ் அப்படின்ட்டு எடுத்தோம்னா இந்த சத்தீஸ்கர் ப்ராஜெக்டோடது 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு as compared to 2019 ஜூலைக்கு. ஸோ இட்ஸ் ரியலி ரிமார்க்கபிள் ஒன். Metal segment is really doing good. The reason is, as we know that the government has put a restrictions or it is enforcing that Atmanirbhar. So நம்ம வந்து import வந்து Chinaல இருந்து restrictions இருக்கிறதுனால the local domestic producers are really doing good. So we hope the metal segment will be going up. So please keep an eye on this segment. அடுத்த நியூஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது சன் ஃபார்மா பற்றி. சன் ஃபார்மா has launched Favipiravir 2mg version under the brand name called as FluGuard. இது வந்து priced at 35 rupees per tablet. இது வந்து basically mild to moderate cases of COVID ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இந்தியாவில் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. at the rate of 35 per tablet அப்படின்னா சன் ஃபார்மாவோட Favipiravir version தான் வந்து cheapest in the market. DCGI இதுக்கு முன்னாடி அப்ரூவ் பண்ணது ஃபவிபிரவிரோட வெர்ஷன் வந்து ஃபார் கம்பெனிஸ் லைக் கிளென்மார்க், சிப்லா, பிரிங்டன் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ், ஜென்பர்க் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. டிஸ்பைட் கிளினிக்கல் ட்ரையல் டேட்டா ஆஃப் கிளென்மார்க்கோட கிளினிக்கல் ட்ரையல் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இது ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக எதுவும் பெனிஃபிஷியல் இல்லை அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. ஆனாலும் நவ் சன் ஃபார்மா இஸ் கமிங் இன் டு த பிக்சர். லெட்ஸ் see what has been there. Hope it is going to be positive. இப்போ இந்த FluGuard டேப்லெட்ஸ் எப்போ வந்தால் இந்த வீக்கெண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் அப்படின்றது ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த அடுத்த நியூஸ் வந்து நம்ம வோடாஃபோன் ஐடியாவோடது வந்திருக்கு.
ஸோ வோடஃபோன் ஐடியா இஸ் பீன் தேர் ஃபார் வெரி ராங் ரீசன்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். இப்போ என்ன இஷ்யூஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா, டெலிகாம் கியர்ஸ் லைக் நோக்கியா, எரிக்சன், ஹுவாவி, ZTE இவங்க எல்லாமே அவங்களோட 4G எக்யூப்மெண்ட்டோட ஆர்டர்ஸை டிலே பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் ஐடியா, வோடஃபோன் ஐடியாவுக்கு. ரீசன் எப்படின்னா, நம்ம ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோன்னா வில் வி கெட் அப் பேமெண்ட்ஸ் பேக். ஏன்னா இட்ஸ் ஆல்ரெடி திஸ் இஸ் இன் ஹேவிங் அ லாங் லோன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. ப்ளஸ் இட்ஸ் அ கேஷ் ட்ராப்ட் கம்பெனி. ஸோ இவங்ககிட்டேருந்து நம்மளோட பேமெண்ட்ஸ் எடுக்க முடியுமான்ற ஃபியர்னால தே ஆர் நாட் எக்ஸிக்யூட்டிங் தி ஆர்டர்ஸ். சிமிலர்லி யூரோப்பியன் வெண்டர்ஸ் அவங்க என்னென்னா தே வாண்ட் அ கேரண்டி, அ செக்யூரிட்டி அண்ட் அ கேரண்டி, even a bank guarantee. So no banks is coming forward because already it is liable to pay for a lot of banks. Vodafone Idea has to pay a lot of banks. So other issues. Okay. So all these issues are irkanala. Just if you have any inclination towards this stock, please be cautious. And to my opinion, academic purpose, I'm not giving you any advice, but my opinion is that please stay away from the stock for a while. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது செக்மெண்ட் இந்த வீடியோவில் கொண்டு வந்திருக்கோம், FII அண்ட் DII பற்றி. ஸோ FII வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 703 crores நெட் பாசிட்டிவ் அவங்கள இருக்குது. ஸோ பையிங் வந்து 5426 crores அவங்க பை பண்ணியிருக்காங்க, வேறு சோல்டர்ஸ் 4722 crores. ஸோ இந்த நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 703 விட்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ். DIIS வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட ஷேர்ஸ் விற்றுருக்காங்க. கியூமுலேட்டிவாக வந்து பார்த்தோம்னா 665 crores ஓட ஷேர்ஸ் விற்றுருக்காங்க, ஒர்த் ஆஃப் க்ரோஸ் விற்றுருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட பையிங் இது பார்த்தீங்கன்னா 3650 crores, வேறு செல்லிங்கோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4315 crores ஒர்த் ஆஃப் ஷேர்ஸ் விற்றுருக்காங்க. ஸோ நெட் வந்து பார்க்கும்போது 665 crores worth of shares has been sold in the market by DIIs. இன்றைக்கி புதுசாக நம்ம ஈவன் கோல்டு ரேட்டை கொடுத்துருக்கோம், பிகாஸ் திஸ் ப்ரெஷஸ் மெட்டல் ஹஸ் பீன் ரன்னிங் ஃபார் சம் டைம். ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போடுவோம், த ரீசன்ஸ் பிஹைண்ட் இட் அண்ட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங், ஷுட் வி இன்வெஸ்ட் ஆர் நாட். ஸோ இன்றைக்கி சென்னையோட ரேட் வந்து நம்ம MCX வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா 56,810 இருக்குது. ஸோ 22 கேரட் கோல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 52,080 rupees per 10 grams-ஓட ப்ரைஸ் இருக்குது. With respect to international markets, நேற்று வந்து NASDAQ hit and high. In fact, in this one, the all-time high வந்து டச் ஆச்சு. இது வந்து மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் வந்து நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் buying TikTok அப்படின்றத இது நேற்று நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அது ஒன் ஆஃப் தி கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். Moreover, இப்போ இந்த எலெக்ஷன்ஸ் which is going to be postponed என்னன்னு தெரியல. So to keep the environment positive, so it's a rally and NASDAQ has hit its record high yesterday. இன்னைக்கு வந்து நேற்று கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து it opened almost flat. Reason is about the US-China tensions இருக்கிறதுனால டவ் ஜோன்ஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. அண்ட் மோரோவர் இந்த டிக்டாக்கோட பை பண்ணுறதுல வந்து there's a lot of tensions between this Chinese company as well as US things. Chinese வந்துட்டு they are just telling it that these guys are stealing from us. So war of words நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ till it settle downs. ஸோ இது எப்படி போகும் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். ஸோ இன்றைக்கி நாளைக்கு சப்போஸ் எப்படி மார்க்கெட் இருக்கோ, நம்மளோட எப்படி மார்க்கெட் எப்படி ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ப்ளீஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து US மார்க்கெட்டை பாருங்கள், மற்ற மார்க்கெட்ஸ் லைக் ஈவன் தி ஏஷியன் மார்க்கெட் ஓப்பனிங் எப்படி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள். ஸோ வி கேன் see the sentiment which has been there. நம்மளோட இது ஒன்று, ப்ளஸ் தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் how it is going to play out ன்றது ப்ளீஸ் அதையும் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. Should we be cautious in this market? Yes. ஸ்டாக் மார்க்கெட்னாவே நம்ம காஷியஸாக தான் இருக்கணும். இப்போது US மார்க்கெட் வந்து டவ் ஜோன்ஸஸ் ஓப்பன் ஃப்ளாட். இன்றைக்கி எண்ட் ஆஃப் தி டே அவங்களோட ட்ரேடிங் செஷன்ஸ் முடியும் போது எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்கணும், அவங்களோட ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது. சப்போஸ் இஃப் இட் கிராஷஸ், எஸ் இட் வுட் ஹேவ் அன் இம்பாக்ட். சிமிலர்லி நாளைக்கு மார்னிங் வந்து ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸோட இம்பாக்ட் அவங்களோட ஓப்பனிங் வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா தட் வுட் ஹேவ் அன் லிட்டில் பிட் ஆஃப் இம்பாக்ட். அண்ட் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்ஸ் இல்லை. பட் ஸ்டில் ஆஸ் ஐ செட், ஸ்டாக் மார்க்கெட் வி நீட் டு கீப் அவர் ஐஸ் இயர்ஸ் ஓப்பன் ஆன் இட். ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். சப்போஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புது வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரணுன்னா ப்ளீஸ் அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.